Was haben wir heute vor? Wir haben wieder das letzte Solvion Talks AI ist schon eine Zeit lang her, ganz genau im Dezember, also gut vor 4 Monaten. Und beim letzten Solvion Talks haben wir uns noch nicht über Copilot unterhalten und dort die Möglichkeiten bzw. die Updates von Copilot, der ja sehr, sehr frisch released wurde, uns angeschaut. Und wir haben auch in der Vergangenheit, beim letzten Webseminar, beim letzten Solvion Talks, ein Interview mit einem aus dem Field gemacht, mit dem Vlad Catrinescu. Und bei dieser Vorgehensweise möchte ich wieder anschließen. Das heißt, ich habe auch heute wieder sehr, sehr viele News zu Copilot und Co. Also alles, was sich im Generative AI-Umfeld bei der Microsoft tut, mit. Plus, ich habe wieder einen Interviewpartner eingeladen und diesmal ist es jemand von Microsoft, nämlich der Sébastien Levert, der Principal Product Manager von dem Copilot Developer Experience Team ist. Ich habe mit ihm ein bisschen getratscht, wie er das Thema Copilot sieht, wie es Richtung Extensibility und Development Experience aussieht. Hat uns ein paar Dinge auch verraten, was in der Zukunft hingehen wird. Das heißt, da auch recht spannende Insights mitgebracht. Und danach habe ich noch einige Demos vorbereitet, die auch genau in diese Kerbe schlagen, nämlich die sich ums Thema Copilot for Microsoft 365 Extensibility drehen. Sprich, wie kann man den Copilot für Microsoft 365 in seiner Standardausprägung erweitern? Wie kann man ihn an zum Beispiel Line-of-Business-Apps oder Third-Party-Plattformen anbinden, damit man sein Skillset dementsprechend erweitern kann. Aber starten wir einmal mit den News. Wie gesagt, die News der letzten ungefähr 4 Monate. Und da hat sich doch einiges getan. Und ich fange gleich mit den spannendsten Dingen an, nämlich mit den News zu Copilot für Microsoft 365. Und man sieht da, ich habe da bestimmt nicht alle News draufgepackt, aber die wichtigsten. Eines der wichtigsten News habe ich mit Absicht nicht auf der Slide oben. Das ist das Thema rund um die Lizenzierung. Also wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben in den Medien und Co. war es ja zum Launch von Copilot für Microsoft 365 so, dass Sie zumindest 300 Copilot-Lizenzen kaufen mussten, was umgerechnet ungefähr ein bisschen über 100.000 Euro aufs Jahr aufgerechnet an Lizenzkosten bedeutet hat. Und dieses Limit ist seit wenigen Wochen gefallen. Somit kann man heutzutage auch eine einzige, also eine Single License beziehen und kaufen und muss jetzt nicht die vollen 300 Lizenzen von Start weg kaufen. Was ich da immer gern dazu sage, weil wir natürlich auch mit einigen unserer Kunden bereits die Copilot Journey gegangen sind, beziehungsweise gerade gehen, ist bitte nutzen Sie zumindest ein Grundset an Lizenzen und verteilen Sie dieses nicht nur in der IT, wenn Sie Copilot testen möchten, sondern verteilen Sie es auch bewusst an Personen in den Fachabteilungen, damit man da auch wirklich ein Gefühl dafür bekommt, ob Copilot für Microsoft 365 in meinem Unternehmen einen Mehrwert bringt. Weil in der IT erfahrungsgemäß haben die Leute, die in der IT arbeiten, den wenigsten Nutzen von Copilot, weil die ja schon ohnehin technologisch sehr, sehr weit fortgeschritten sind, sehr viele Tools im Einsatz haben, wissen, wie sie mit den Tools umgehen sollen und da weniger dieses Aha-Erlebnis bekommen als Leute, die vielleicht nicht in der IT arbeiten. Das heißt, da bitte achten Sie drauf, wenn Sie Ihre Flight Crew mit Lizenzen ausstatten, dass Sie da zumindest eine paar Handvoll Personen außerhalb der IT mit Lizenzen ausstatten zum erstmaligen Testen,
zum Prototyp spielen, beziehungsweise als POC im POC-Umfeld. Was ist sonst noch passiert? Der Copilot für Microsoft 365 unterstützt 17 neue Sprachen, hat nur eine Handvoll Sprachen wie Englisch, Deutsch, Französisch und so weiter beim Launch unterstützt. Mittlerweile unterstützt er auch Dinge wie Holländisch und Co. Das heißt, auch da hier wird quasi das Sprachpensum, das der Copilot spricht und versteht, sukzessive erweitert. Es ist mittlerweile mittels Copilot Lap möglich, dass ich Prompts, die im Copilot Lab mir angezeigt werden, mit meinen Kollegen und Kolleginnen teilen kann. Das heißt, ich kann wirklich meine Kollegen und Kolleginnen proaktiv darauf aufmerksam machen, du schau her, ich habe diesen Prompt gefunden, der funktioniert bei mir recht gut, probier du ihn doch auch mal aus. Ja, auch ganz ein nettes Feature, um den Copilot-Horizont, den Copilot-Wissensschatz sukzessive zu erweitern. Dann ist der Copilot mittlerweile auch in der Microsoft 365 Mobile App verfügbar. Das heißt, ich habe ihn jetzt auch quasi nicht nur in Teams mobil verfügbar, beziehungsweise im Edge-Browser mobil verfügbar, sondern auch nativ in der Microsoft 365 Mobile App und kann dann dort mit ihm chatten, kann ihn prompten und bekomme annähernd dieselbe Experience, wie ich sie auch am Desktop bekomme, auf meinem Mobile Phone. Copilot in Microsoft Forms ist verfügbar. Das heißt, ich kann den Copilot auch nutzen, um Forms zu erstellen, um Forms zu generieren, um eventuell auch bei der Erstellung von diversen Fragen innerhalb meiner Form den Copilot als Sparring-Partner zu haben, beziehungsweise als Brainstorming-Partner zu haben. Also auch hier ein ganz netter Unterstützer, wenn ich Forms erstellen möchte. Ein bisschen in die Zukunft schauend. Copilot für OneDrive steht vor der Tür, ist auf der Roadmap für Ende April Rollout Start angekündigt. Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern, bis ich den Copilot auch im OneDrive for Web verfügbar habe und dann im OneDrive for Web den Copilot nutzen kann, um Prompts auf Dokumentenebene abzusetzen. Copilot bringt mir auch beim Sharing ein nettes Feature mit, nämlich dieses Quick Summary, wo ich im Zuge des Sharing-Dialoges den Copilot nutzen kann und zum Beispiel aus dem Word heraus ein File mit einem Kollegen oder einer Kollegin teile und den Copilot dann bitte direkt in dieses Sharing-Invite-E-Mail ein Summary einzufügen vom File, das ich gerade share. Das heißt, derjenige, der das File geteilt bekommt, sieht direkt im Invite des Sharing-Links, um was es in dem File geht und kann sich so damit ein Bild machen, was da geshared wurde. Alle diejenigen von Ihnen, die Outlook im Classic Mode verwenden, können auch aufatmen. Da kommen auch sukzessive mehr Features auch zum Outlook Classic, was den Copilot betrifft, sowie auch mittlerweile Draft with Copilot. Das heißt, ich habe nicht nur quasi die Summarization Features vom Copilot im Classic Outlook verfügbar, sondern auch die Draft with Features, also gerade bei der E-Mail-Generierung hilft mir dann der Copilot auch im Classic Outlook, so wie er es im Modern Outlook auch tut, beim Erstellen des E-Mails. Und das gilt aber wieder nur fürs Modern Outlook, Copilot kommt bald in die Kalender-View, so wie man da auf der Slide rechts sieht in diesem Kurzvideo, wo ich den Copilot dann dazu nutzen kann, um Kalender-Einträge zu erstellen, Meeting-Invites zu planen und so weiter und so fort. Und da habe ich dann quasi mit dem Copilot hier auch wieder den digitalen Assistenten, der mir dabei hilft. Und zu guter Letzt, Copilot für Microsoft 365 wird bald, steht noch nicht genau fest wann, aber bald, in den Windows Desktop integriert, damit ich auch am Desktop, wo auch immer ich dann im Windows Operating System mich befinde, den Copilot relativ schnell bei der Hand habe und ihn prompten kann, gegroundet mit meinen Unternehmensdaten. Was ist noch passiert? Microsoft hat im Consumer-Bereich auch wiederum nachgelegt und ein Offering geschürt, das sich Copilot Pro nennt. Und Copilot Pro kann jede Einzelperson beziehen,
solange man einen gültigen Microsoft-Account hat, also einen Personal-Account hat, und zielt eben darauf ab, Erstellerinnen, Power-Usern und so weiter und so fort mit einer professionellen Copilot-Erfahrung ein Stück weit unter die Arme zu greifen. Wie jeder von Ihnen wahrscheinlich weiß, Copilot an sich ist auch in einer Gratis-Variante verfügbar. Die Copilot Pro-Variante kostet 22 Euro pro User pro Monat, hat aber den Vorteil, dass ich einerseits die neuesten GPT-Modelle, so wie jetzt in dem Fall GPT-4 Turbo, nutzen kann. Und andererseits habe ich auch hier die Möglichkeit, wie man da jetzt rechts sieht, sogenannte Copilot GPTs, also Erweiterungen für das Copilot-Interface, für spezifische Use Cases, wie zum Beispiel Designer, Vacation Planner und so weiter und so fort, zu nutzen. Das heißt, hier habe ich dann mehr Möglichkeiten in der Nutzung, beziehungsweise auch bessere Resultate, wenn ich den Copilot in der Pro-Version nutze. Verfügbar in der Copilot-App, Microsoft 365 Online-Apps. Das heißt, wenn ich ein Microsoft 365 Online-User bin mit einem Personal-Account und die Online-Versionen von den Microsoft 365 Apps nutze, habe ich ihn auch dort zum Beispiel in Word for Web. Plus natürlich Bing und Edge. Ein anderes Announcement, das vielleicht bei vielen vorbeigegangen ist, das aber trotzdem sehr, sehr interessant ist, die Microsoft startet ihre Devices kommend mit dem neuesten Surface Laptop Device mit einem Copilot Key aus auf der Tastatur. Das heißt, ich habe dann dort wirklich die Möglichkeit, mit dem Single-Click zum Copilot Interface zu gelangen, und da macht auch wieder der Connect zum vorherigen Announcement mit der Integration in den Windows Desktop Sinn, weil wenn ich dann quasi egal wo auf meinem Windows Operating System mich befinde, ich nur die Copilot-Taste drücken muss und Copilot aufgeht und ich ihn verfügbar habe, dann ist es eine sehr, sehr seamless Experience. Und wie gesagt, momentan einmal verfügbar auf den neuesten Microsoft-Devices, wahrscheinlich, wobei da gibt es so keine News dazu, wahrscheinlich auch auf dann Third-Party-Devices wie von den diversesten Vendern wie Dell und Co. Copilot in der Power-Plattform, was tut sich da Neues? Bei Copilot in der Power-Plattform gibt es mittlerweile für fast alle oder eigentlich für alle Produkte der Power-Plattform einen Copilot. Für Power Apps, Power Automate, Power Pages, Copilot Studio und Power BI. Und Copilot in der Power-Plattform ist eben dafür gedacht, den Citizen Developern beim Entwickeln ihrer Lösungen zu helfen, zu assistieren, zur Seite zu stehen. Also jetzt nicht dafür gedacht, Fragen zu beantworten, sondern eher dafür gedacht, wenn ich gerade eine Power-App erstelle, kann ich den Copilot sagen, bitte leg einen Button auf diesen und jenen Screen, mach den Button rot statt blau und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann dann das, was ich eigentlich im Power App UI durchführe, dann an den Copilot delegieren. Copilot im Power BI habe ich extra rausgelöst, weil er ein paar nette Features bietet, wie zum Beispiel die Unterstützung für Apps in Power BI. Gab auch da eine Aktualisierung der Geografie-Unterstützung seitens Copilot. Also ist nicht mehr nur in US-Datacentern für Power BI verfügbar. Und es ist auch mittlerweile die Nutzung und Abrechnung in Copilot verfügbar. Das ist mir ein bisschen erleichtert, das Ganze auch zu monitoren und zu tracken. Was tut sich Richtung Copilot Studio? Wir werden da später sehr, sehr viel mehr über Copilot Studio noch erfahren. Nur kurzer Ausriss bzw. Summary, was Copilot Studio ist eben quasi die No-Code, Low-Code-Plattform, um Copilot, nicht jetzt nur den Copilot für Microsoft 365, sondern auch Copilot für Service und Sales aus der Dynamics-Ecke zu erweitern, beziehungsweise Custom Copilots zu erstellen. Und da gibt es ein neues Lizenzmodell, nämlich in der Vergangenheit war es so, dass Copilot Studio, ehemals Power Virtual Agents, ungefähr 200 Euro pro User pro Monat für 2000 Nachrichten gekostet hat.
Mittlerweile ist es so, dass es 187,20 € für 25.000 Nachrichten pro Monat sind. Das heißt, das Nachrichtenvolumen wurde deutlich aufgestockt. Und zwar noch im Preview, aber mittlerweile möglich, kann ich mittels Copilot Studio Plugins für Copilot für Microsoft 365 entwickeln und dann auch schlussendlich publishen und deployen. Also auch diejenigen von Ihnen, die es noch nicht angeschaut haben, unbedingt anschauen, weil mit Copilot Studio kann ich die Copilot Experience, was das Skillset von Copilot betrifft, erweitern. Gut, und ein letztes Announcement noch, Copilot für Sales. Jeder, der von Ihnen eine Dynamics 365 CRM-Lizenz inne hat, sollte auch den Copilot für Sales zumindest zur Verfügung haben. Und Copilot für Sales bietet mir mittlerweile die Möglichkeit, dass er sich automatisch in Teams-Meetings hinzufügt, damit ich eine ähnliche Experience wie mit dem Copilot für Microsoft 365 in Meetings habe. Er bettet sich natürlich in die komplette CRM-Plattform ein. Und ein weiteres nettes Feature, das man da jetzt hier rechts sieht, ist, ich habe mittlerweile mit Copilot for Sales eine Sprachauswahl bei der E-Mail-Generierung. Bedeutet, ich kann mittlerweile E-Mails nicht nur in Englisch mit Copilot for Sales verfassen, sondern zumindest auch in Französisch, Deutsch und Spanisch, wie man hier auf dem Screenshot auf der rechten Seite sieht. Das heißt, ich kann den Copilot for Sales auch mittlerweile multilingual nutzen. Gut, und damit sind wir schon beim ersten, ja, mehr oder weniger Break angelangt und wir werden jetzt einen Switch machen zum Interview mit dem Sébastien Levert aus Montreal, Kanada. Wird sich gleich selbst vorstellen. Und ich habe ihn ein Stück weit interviewt, da er ja eine sehr, sehr heiße Aktie mittlerweile ist bei der Microsoft Principal PM für Copilot Dev Experience, wie er das Thema Copilot sieht, wie er die Extensibility-Methoden sieht, welche es überhaupt gibt. Und ich habe ihn auch noch gefragt, wie er Copilot ganz persönlich nutzt als Microsoft-Mitarbeiter. Also schauen wir rein, was er dazu zu sagen hat. Welcome back and hi everyone. Now we obviously need to switch to English because I have a guest here with me again. Hi Seb, nice Hey, to have you on the show. It's great to have to be here. It's been a while. Yeah, it's been, well actually it's been some weeks Exactly. since we met in Redmond. And funny enough, last time I did the show, Vlad was here. So he was sitting at the exact same spot as you are right now. And I know you and Vlad, you're friends a couple of years already, Yep. which is quite a cool occasion. Yeah, So- absolutely. And we share the same city, right? Not only Yeah. we're kind of 10, 15 kilometers away. Actually, he moved, so he's farther away now. But been a long time Vlad friends for I don't know how many years. Decades. Cool. So maybe for the folks listening who don't know you, just briefly introduce yourself. What are you doing? Why are you doing that? What you're doing, so that everyone knows who you are, what you do. Awesome. Well, first, I'm Seb, Sébastien. I am from Montreal, Canada. I've been in the Microsoft space for around maybe 20 years now. That makes me very old. I think about that every day. Almost as old as SharePoint, right? Yeah, well, actually, it was the 23rd birthday of SharePoint very recently. I was like, it was not that far from where I started. I've been a developer all my life, so I've been doing development, custom code as a dev for a very, very long time, and then I moved on to more on the product management side of things. In consulting, I've done products, and now I am a principal PM on the Copilot Extensibility team here at Microsoft.
Cool. So, Copilot Extensibility. What's your main role? What are your tasks? What are your responsibilities within there? How can we, as non-Microsoft people, think of a typical workday of yours? It usually looks it's every day is very different. That being said, my main role is to drive the different teams. Copilot is a very big topic here at Microsoft. There are hundreds and hundreds, if not thousands, of people working side by side to build that really great experience with generative AI and Copilot. And Copilot as a like Microsoft Copilot as a brand, but also all the different Copilots that we have, either the security Copilot, the Copilot for Microsoft 365, and all of the others. I don't know exactly how many of them there are, but I know that I've seen graphics on the web that there are hundreds Yeah, of different quite a lot. Copilots. Um, my role is really to drive these teams to align around goals, around strategy to ship something that will, in my case, that will enable developers to do more with Copilot. We want to make sure that all the skills that our developers developed on our ecosystem, think graph, think SharePoint framework, think teams, think bots, all of these different skills, they're all aligned with the Microsoft 365 ecosystem. Now, what we want to do is to bring these kind of skills, these developers inside the Copilot ecosystem to extend Copilot to make it even better than what it is when it's grounded in your Microsoft 365 data. So my goal is really to do that. So what it means, lots of papers to write, lots of strategy papers, lots of selling ideas internally onto how we can shift things to make sure this happens. Also, lots of meetings. But the reason why, like, it's always funny when I hear PM saying, "I'm in meetings all day." But in this case, it's really true, and I think it's a very um, efficient way of working when you're building these really on the edge type of capabilities, because everything changes every day. Every day something changes. There's something new. There's something that we decided that we're not going to do. There's something that we pivoted. We decided, hey, in the end, that's not how we want to do it, because we want to make it bigger. We want to make it bolder. So, okay, now we regroup. What do we do? How do we take that new input and we make it happen? So, lots of meetings, lots also of mentoring. As a principal PM, you're kind of like somebody that has been there for a long time and knows the product management game, a lot, the political things, how to sell an ideas, how to negotiate, how to make things happen. And with my fellows peers, trying to help also on getting them to grow in their career. And that's really part of what a principal PM does, is also to share their knowledge to bring more people at the same level as they are. So I would say meetings, lots of documents. I've never spent that much time in Word that I've been doing in the last couple of weeks. And strangely enough, um, this space is so exciting that building these docs is actually really fun. Writing a doc just for writing a doc is not fun. Writing a doc to uh, build something from the ground up that does not exist, and now making it something that is going to get shipped in a couple of weeks, couple of months, is really powerful. So I really like that. I can imagine. Yeah. So your development game these days is Word, right? So your ID is Word. So here's the thing. Um, I'm still a very hands-on PM. So every day I at least spare 1 to 2 hours a day to code. And what I do is I code on the things we build to live the life of a dev that would use our tools. Cool. I think it's something that is super important for me. It builds empathy
on our future devs. Right now, it's like, you know how it is. Like, we're in a state where we're building stuff, and it's really hard to gather. We have customers we work with already that are part of some of our preview programs and so on. But there are things that haven't been announced publicly, and there are things that we're still not sure if we're going to ever ship. But we need to try them. So I need to put back my hat of somebody that was working in the dev space that needs to achieve one task, which is to extend Copilot with their data. Okay, how can I do that? How can I, like, and now, like, how bad do I fail at this? How great we need to bring the experience to make sure nobody fails at this. So that 1 to 2 hours a day is super important for me. First, to keep me grounded in that space, but also to make sure that what we ship is not just theoretical. It's not just something like on paper that looked amazing, but then when you actually do it, nah, not Yeah. so much. So that's really, so even though Word seems to be my IDE, which is, I wouldn't say it's my IDE of choice, I say it's my IDE. I challenge myself to always do 1 to 2 hours of coding a day to make sure that I stay grounded in that space. Cool. So you mentioned the thing about extending Copilot. So what options does a developer actually have to extend Copilot? Because there are a lot of options out there, but what options from a higher perspective do we have? So I think there are different options today to extend Copilot, and there are some low code / no code solutions. There are ISV / bring data inside Microsoft 365 solutions, and there is the real extend as a pro code developer. So first, low code, there's Copilot Studio that helps you extend what you can do with Copilot already today. That is a great way to build Copilots when you don't want to get your hands dirty into code. It does amazing things, and it integrates super nicely with Copilot for Microsoft 365. So that is definitely something that I encourage everybody to look into, because I really think that this is a great option for low-code devs. That's the same stack and tech that powers Power Apps, that powers Power Automate, that powers Power Virtual Agent. So definitely, it's something that has been proven, and it's really, really cool. And there are really cool things coming up also in that space. Now, if we look more into the hardcore devs that want to do some whatever language, but really extend the capabilities, today I really see kind of 3 options there. First option are what we call Microsoft Graph Connectors. Microsoft Graph Connectors is a way to bring your line of business data. Think about your invoice system. Your invoice system is probably, let's say, it's fully customized. It's a SQL database, a nice UI. You have your invoices. This system is fully disconnected from Microsoft 365, right? Maybe it uses auth, like Enter ID, but that's it. How can you bring that data inside Microsoft 365? So for the last maybe 3 years, probably 3 years now, Graph Connectors have been a way to bring data inside Microsoft 365, and then it can participate in different experiences. In the search experiences of Microsoft 365, where you can search for an invoice and you would see your invoice, and you click on it, then you're redirected to your invoicing system. So it's basically an indexing solution that we have. You have it in Context IQ, which is when you @mention or you slash something in Outlook, for example, you can actually select an invoice from there. You can have it as part of the search experience, and you're gonna have it sprinkled around in different in the box experiences in Microsoft 365. What we allow now with Copilot is to also reason over that data that lives now in Microsoft 365. So if you go in Copilot and you say, "Hey Copilot, get me my top 10 customers that have spent more than 100,000 euros in the last 6 months,
and summarize it as a beautiful table, including the name of the customer, the total spent, and the last purchase date. Well, Copilot will be able to harvest the data from the connectors, will do all the connections, and will return the data back to you. So that's really, really powerful. From a Copilot standpoint, not a lot that you do there, because it's basically built in, but you need to ingest that data, and that is a pro-code thing. It's an API. You ingest the data. You decide the fields you want. You select the ACLs, the security you want to put on that item, and off we go. Second option we have is to build a messaging extension, a search messaging extension that allows you to, in Teams, to search for content, and then it basically returns the data. That messaging extension is super powerful. It is a mechanism that already exists in Microsoft 365. So you could already build messaging extensions that are in Teams and Outlook, in Office.com. There's a couple of places where they show up. And now you can see it as a on-demand, I'm going to say an AI word here, an on-demand RAG mechanism to bring more data in. So with Graph Connectors, the data is all in at Microsoft 365 in its custom database or custom index. Now, when I do exactly the same thing, let's ignore the Graph Connectors. You don't have invoices in Microsoft 365 anymore. And you ask exactly the same question. Give me the top 10 customers that spent more than 100K euros in the last 6 months. So now you ask the question. You have top 10 customers. You want to sort them by spend or whatever. What's going to happen is at the demand, when somebody will ask for it, we're going to call your API. We're going to call your messaging extension that then going to call your API or call your database or whatsoever. Do the fetch at that time, and will basically only bring the data that it needs to complete the query. So Copilot doesn't have access to all the data. It only has access to the data that the API returns during that query. It does not augment Copilot. It does not bring data inside Copilot. It just uses the retrieval augmented generation mechanism to bring that into the context of the query, does the query, returns the data, show it, and then forgets about it. But Copilot did the right thing. This is a very, very, very powerful scenario, for example, especially for invoices, for example. Invoices are changing every day, every hour, every minute. You don't want to rely on an index and then you get data is out of date. Outdated. So you want to make sure you have that. So that is kind of the second way. So it's messaging extensions. It's available as plugins in Copilot. So you enable plugins and then you can talk with plugins. Very similar to how OpenAI and ChatGPT have been doing it in the past. The third way is for the very, very, very I wouldn't say experienced that because that's not the case. But people that want to control the entire experience from A to Z. And it's basically to build your own Copilot. To build a custom Copilot. So there's a couple of ways you can do that. You can go to Azure AI Studio. You can go with the Teams AI library. You can build your own. You can bring your own models. You want to use OpenAI, bring OpenAI. You want to use the Llama 2, or you want to use any other type of generative AI model. You're up to the races. But the thing that makes it really powerful is the fact that inside these Copilots, even though right now they're not integrated that much in the Copilot experience, you see them as a bot, as another experience in the left rail in Teams. You can have a very similar experience to what Copilot provides, and it can also call back into Microsoft 365. Thanks to Microsoft Graph, you can, if you want to do, instead of doing, you do it basically the other way around. Instead of having access to all the Microsoft 365 data plus your plugins, now you have access to whatever you're building. And then on demand, you can go back to Microsoft 365, retrieve top 10 documents that matches some of the queries from the user and apply that. So I really see that there's the low-code version of it. There is the Graph Connector and messaging extension, which are already inside the ecosystem. And outside of the ecosystem is what I would do is
custom Copilot with Teams AI library, and so on and so forth. Cool. So quite a few options there. Yeah. So what I'm wondering is, how different is it from a if I take my developer hat on, how different is developing against Copilot from developing against Teams or SharePoint, or is it the same? Because you mentioned Teams message extensions. Does that mean I can reuse them, or do I need to build them from the ground up? Or what's your take on that? What's different and what's not? I think that's a very good question. I think I would say a vast majority of the skills and the tools that you have been using to build these experiences will be exactly the same. So you're still going to use the Teams toolkit to build your messaging extension. You're still going to be able to use them to deploy and sideload or install it for yourself and test your app. Where there will be a little bit of a difference is in how you're going to present the available capabilities to Copilot. The way you register it, exactly the same. But now you need to realize that you're not talking to a human anymore. When you put a description of a function, or the description of a capability, you cannot just say list of invoices, because that Copilot, when it's going to read that list of invoices, okay, how do I filter that? How do I do this? How do I, and keep in mind that all the code that goes to your API, to your messaging extension, is actually happening in real time and is generated in real time. So it kind of figures out your API. It says, oh, you're asking for a top 10. So I need to find like a kind of top parameter that I need to be able to specify it. So you need to be extremely clear, extremely descriptive in what you're building, but you cannot do like you need to keep it in a way that Copilot understands it and the user understands it. There are ways sometimes to have a description for you, what you call description for human, description for model. I love this for human. Yeah, we're all human. But it's really important that the way I'm a dev. I'm very lazy sometimes on my descriptions because it's just a one-liner. Now, this is what drives the entire experience, and also this is what drives the selection of plugins. If you don't have a good description, how can Copilot know that it needs to call your API? How can Copilot know that your messaging extension is the right one to call in that context? Everything is dynamic. Everything is auto-generated. Everything is it's kind of a roll of die, right? Like I help put guardrails around Copilot, and that's where I think um, people love to call it like engineering, prompt engineering. It's kind of that. We really need to be able to describe things in a way that LLMs and Copilots and AI can understand us, and that's really where the big difference is. And something different also. Well, you need a Copilot license to be able to test it in the full Copilot scenario. You're going to need a license. Now, everybody can get a license. A single license is enough to actually start your thing. So you should be good with that. But it definitely, to be able to code on Copilot today, you're going to need a license. Okay, gotcha. So from a developer experience, what's your take on the current status? So are there major gaps still open which need to be closed, or do you think that there are some minor tweaks left which first of all you guys need to tackle to make the development experience even better, or what's your take on the future of that? We have really bold goals around the developer experience for Copilot for Microsoft 365. We really, really want to improve that capability to bring more ease of use into the game. We want to make sure it's easier. One of the main complaints or
complaints we get from devs is we have it, it's great. When I talk to Copilot without plugins, I get data. It actually really helps me with my productivity. It also does the same thing when I'm using plugins and custom solutions I bring to Copilot, either through connectors or plugins, or even with Copilot Studio. But what is really hard is sometimes in an environment, you're going to have a couple of plugins that semantically could be used for the query you have. So sometimes you have a customer database and an invoice database. Those are two plugins. And then you ask, give me the customers that paid the most. And then Copilot needs to understand, okay, which one do I call, or which ones do I call, to then gather data and play along with it. Um, so the thing that we hear the most is we need a better debugging experience to help us understand why my plugin was not selected, or why my plugin called into my API in a really weird way. Like that's not how my API works. Why would you call it in that way? So that is one of the things that our team is really, really, really working on. Um, the one thing that we're hearing also a lot is in that at the core of developer experience, docs, samples, examples, decision tree. What do you build and when? And that is something that we're hearing a lot about. And then there's tons more things that we're working on. Stay tuned for our build event in May, where we're going to announce a bunch of different things that we're doing there. But we're really there to improve the developer experience. And the one thing that we want to like really knock off, like making sure that we have an amazing experience, is with the debugging in docs, where I think this is where there's a lot to gain today. There's already the Copilot Dev Center, which is actually pretty great, but I think we want to improve it with a ton more. Keep in mind, like, we're Copilot, as a new kid in town, is competing against tens of years of ecosystem. The ecosystem has been there for, and now even the same way Teams was like 6 or 7 years ago, where it started from scratch. Uh, Now we're competing against Teams, and bring people into Copilot. And that's why we're reusing a lot of the constructs of Teams, because it has been successful. We want to make sure that we make it as successful as possible for Copilot devs. Cool. Awesome. And so, as we run out of time here, one last question, which are basically two questions in one, because you mentioned you're using Word quite extensively. So I'm assuming you're using Copilot overall as well. So first, what are your most commonly used prompts or use cases with Copilot? And what are you personally still missing when using Copilot? Oh, that's a good question. Um, I would say here's the thing. I think the most useful prompts for me, especially in a very fast-paced environment like we are right now in the Copilot team. Everything goes so quick that you cannot be in every room at every moment. So for me, just using not even straight into Copilot, but using the meeting recap capabilities that exist in Teams, has been a life-changing thing. Now I can actually, I used to be to watch a majority of the recordings in like 1.8x just to go through the meetings. Now I can actually go into the recap, read it, and if I need to dive into it, then I'm going to go and do a 1.8. So I'm saving a lot of time. All the docs that are there have been shared, and there are tons of docs that are shared in every meeting. So that is really, really useful for me. And the other thing is around, there's so many things that are shared, and there are so many chats all over the place, and so many meetings all over the place, that just asking Copilot
I remember there was a doc that was talking about this. Can you help me find it? I don't know the name. I don't know who wrote it, but I know it talked about the very critical thing that I need to look into it. Those are the things that are the most. So right now, I would say it recap and discoverability of things. Those are two prompts that are my preferred ways of using it. What I miss the most, what I wish, I would want Copilot to understand my behavior. A good example, I've been out of the office for the last 3 days. My son was sick. I would love Copilot to give me a heads up on, by the way, we haven't seen you clicking around in the last 3 days. So definitely you were out of office. You missed this. These critical decisions were made. These are the people you should probably need to go and talk to, and give me a nice summary of that. So that way I can spend today, instead of digging, Yeah, it would be super more proactive. proactively. Yeah, Exactly, and that's and now I say that in a way where it's more a recap, and I'm out of office and I come back, but I think it can do that on a daily basis on stuff to make sure that you don't have a blind side, which is always a critical thing as a PM. You want to have as little blind sides as possible, so that way you are always on top of your game, and you also get the most out of the organization. You're kind of aware, not necessarily aware of everything, but you're aware of everything you care about. And that, to me, that's to remove the blind side effect. And I would be there. So definitely more proactiveness from Copilot would be an amazing thing. that's actually a great wish, and that was also one of my favorite picks, because I was used to have a bot at Solvion proactively notifying us about, let's say, news and stuff like that. So I think Copilot has still a lot of potential in that space. So Yeah, absolutely. Cool. so thank you and bye bye. Thanks. Cheers. Sehr gut. Vielen Dank noch einmal an dieser Stelle an Sepp. Liebe Grüße nach Montreal, Kanada. Ja, er hat uns einige Insights zum Thema Copilot Extensibility gegeben. Und er hat angesprochen, ganz kurz, dieses which option when, also welche Optionen habe ich, wenn ich Copilot erweitern möchte. Und da habe ich die Antwort drauf, beziehungsweise habe es versucht einmal zu skizzieren, und Sie finden das auch auf meinem Blog bisser.io. Welche Optionen habe ich? Wir haben gehört, es gibt einige Optionen, wie ich Copilot erweitern kann. Und ich habe das versucht, in so einem Decision Tree zu visualisieren. Und die erste Frage ist, möchte ich Copilot mit Third-Party-Systemen integrieren? Wenn nein, ist die nächste Frage, bin ich ein Power-Plattform-User? Wenn nein, dann wäre die einzig logische Konsequenz, dass ich Microsoft Graph Konnektoren nutze, um Daten Richtung Microsoft Graph Index zu bekommen und dementsprechend den Wissensschatz, den Copilot hat, zu erweitern. Und wenn ich ein Power Platform User bin, dann kann ich sowas Ähnliches mit Power Platform Konnektoren machen, wo ich auch quasi externe Data Sources anbinden kann und dementsprechend Copilot Informationen zur Verfügung stellen kann. Wenn ich aber Copilot mit Third-Party-Systemen integrieren möchte, sodass er jetzt nicht nur Daten bekommt, sondern auch Daten wieder oder Informationen wieder in diese Fremdsysteme übertragen kann, dann stellt sich die Frage, bin ich wiederum auf der Low-Code, No-Code-Schiene unterwegs? Wenn ja, dann nutze ich Copilot Studio, um Conversational Plugins zu erstellen. Und wenn ich jetzt eher aus der Entwicklerecke bin und gerne Code schreibe und also sozusagen ein Pro-Developer bin, dann kann ich mittels Teams Message Extensions Plugins für Copilot für Microsoft 365 entwickeln und dann dementsprechend auch publishen. Also diese Optionen habe ich zur Verfügung, um Copilot zu erweitern. Und jetzt ganz kurz, die letzten verbleibenden Minuten möchte ich Ihnen das noch einmal live zeigen.
damit Sie wissen, worum es sich dreht. Wir als Solvion, wir nutzen sehr, sehr viele Tools für unseren Entwicklungsprozess. Die Entwickler bei uns, also die Developer, nutzen Azure DevOps, um Backlog-Items zu planen und zu tracken. Die Solution Architects nutzen DevOps einerseits zum Überführen von Tasks in Backlog-Items, andererseits eben auch zum Tracken. Und wir nutzen ein Multiprojektmanagement bzw. Resource-Management-System, nennt sich Meisterplan, komplett außerhalb von Microsoft 365 gehostet, um eben Multiprojektmanagement durchzuführen. Und die Projektmanager nutzen zusätzlich noch ein wiederum Service, das außerhalb von Microsoft 365 liegt, nämlich Time Cockpit fürs Projektmanagement. Und ich habe jetzt einige Demos mitgebracht für Plugins Richtung Meisterplan und Time Cockpit. Und das erste Plugin geht eben Richtung Meisterplan, wo ich mir als Benutzer mittels Copilot meine Projektkapazitäten für einen gewissen Zeitraum ansehen kann. Und das Ganze funktioniert sehr, sehr simpel. Ich prompte einfach den Copilot mit Get my project capacity for the next month. Und was Copilot jetzt macht, ist, dass er für mich Richtung Meisterplan greift, die Informationen aus dem Meisterplansystem extrahiert und dann wieder mir retour im Teams, in dem Fall in Teams retourniert. Und ich sehe dann hier ganz, ganz einfach und bequem Project Capacity, 20 Personentage verplant und so weiter und so fort. Und muss eben den Context-Switch nicht durchlaufen. Das Gleiche funktioniert auch auf Projektebene. Das heißt, ich kann auch den Copilot fragen, gib mir nicht meine Kapazitäten, sondern zeig mir die Projektkapazitäten zu einem gewissen Projekt. Und da passiert dann wieder dasselbe. Copilot connectet sich on behalf of my user Richtung Meisterplan, Richtung dieser API, holt sich die Informationen aus dieser API raus und stellt sie mir dementsprechend einfach lesbar dar. Und was da hier passiert, ist nämlich ganz spannend. Der Prompt, den ich absetze, ist sehr, sehr simpel. Show the project capacity for project composer Copilot Introduction. Und was er mir retourniert, sind zweierlei Dinge. Diese Bullet List da hier oben, die man hier sieht, das ist wirklich Generated Answer. Also das ist nicht 1:1 von der API retourniert worden, sondern das ist, was Copilot auf Basis der API-Response generiert. Das heißt, die API-Response, die eigentliche API-Response ist die Adaptive Card, die man hier unten am Bildschirm sieht, mit Overall Budget, Unplanned Capacity, den einzelnen Project Allocations für die Project Members. Das ist, was die API retourniert. Und aus dieser API-Response extrahiert Copilot dementsprechend die wichtigsten Infos und liefert sie mir als Bullet List. Ein anderes Beispiel für ein Demo wäre jetzt Richtung unserem Project Management Tool Time Cockpit, wo ich auch wiederum, wenn ich dieses Plugin enable, Copilot fragen kann, wie steht's um gewisse Tätigkeiten in einem Projekt, beziehungsweise da wir Time Cockpit mit Azure DevOps verbunden haben, kann ich sogar auf Backlog-Item-Ebene, also das, was die Developer in Output haben, Abfragen durchführen. Und ich kann dann zum Beispiel fragen, was ist der Restaufwand zu einem gewissen Backlog-Item mit einer spezifischen Nummer. Und daher wird er mir sagen, 9 Stunden ist der Restaufwand zu einem gewissen Backlog-Item. Und dann kann ich noch einen Schritt weitergehen und könnte jetzt hier sagen, nachdem ich wiederum dieses Plugin enable, gib mir die Projekte eines gewissen Projektmanagers, in dem Fall von meinem Kollegen von Tommy Gölles, mit einem gewissen Budget-Schwellenwert. Und daher passiert wiederum dasselbe. Copilot nutzt meine Authentication Token, um Richtung Time Cockpit sich zu connecten und liefert mir dann Ergebnisse aus dem jeweiligen Fremdsystem. Und das hier ist auch wieder ganz spannend. Das, was er mir in erster Instanz ausgibt, ist jetzt Generated Content. Wenn ich aber auf die Citation hovere, bekomme ich eine Adaptive Card mit sogar noch Suggested Actions. Das heißt, ich könnte auch wiederum den Copilot nutzen, um jetzt
einen neuen Task im Time Cockpit, also im Projektmanagementsystem, in diesem Third-Party-System zu generieren, ohne dass ich überhaupt in dieses System wechseln muss, sondern das mache ich direkt über Copilot in der Teams UI. Und damit, weil wir schon bei Punkt 11 Uhr sind, ich habe gesehen, es gibt jetzt keine neuen Fragen. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte gerne das QA-Feature nutzen. Ich habe schon einige beantwortet. Wenn Sie Interesse haben und sagen, Sie würden gerne mehr in die Copilot-Welt eintauchen, wir haben eine Copilot-Journey, die Ihnen hilft dabei, die Copilot-Strategie für Sie im Unternehmen zu entwickeln. Das heißt, gerne anfragen, den QR-Code scannen. Bitte auch um Ihr Feedback, um Ihre Meinung zu Solvion Talks an sich. Sorry noch einmal für das Audio-Hiccup ganz am Anfang, da hat mich StreamYard ein bisschen reingelegt. Und noch ein Aufruf beziehungsweise Info in eigener Sache. Mein Kollege der Bernd wird am 25. April ein Webinar zum Thema Microsoft 365 Teams Governance und Collaboration führen. Das heißt, wenn Sie da Interesse haben, bitte gerne anmelden und dabei sein. Das lohnt sich sicher. Und in dem Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Eine schöne restliche Woche. Bleiben Sie gesund und bis hoffentlich sehr, sehr bald. Danke sehr.